వెల్కమ్ టు ఏబీ ట్యూటోరియల్. మనం ఈరోజు వచ్చి ఎన్విరాన్మెంట్ స్టడీస్కి సంబంధించి డే బై డే అయితే మనం ప్రతిరోజు కూడా ఒక వీడియో అయితే చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈరోజు వచ్చి ఎన్విరాన్మెంట్ స్టడీస్కి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అయితే చూద్దాం. సో ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో కూడా మనం ఈ యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ స్టడీస్కి సంబంధించి మినిమం 1 or 2 బిట్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మ్యాక్సిమంగా. సో ముందుగా వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఎవరైనా ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే అందరికంటే ముందుగా ఈ యొక్క వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుందన్నమాట. సో ది గ్రీన్ ప్లాంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఆన్సర్ ప్రొడ్యూసర్స్. నెక్స్ట్, విచ్ ఈస్ ద యూజ్ఫుల్ బయోలాజికల్ indicator of sulfur dioxide pollution? Answer lichens. Next, total organic matter present in an ecosystem is called. Answer biomass. Next, which is responsible for the reduction of ozone content of the atmosphere? Answer chlorofluorocarbon. Next, soil erosion can be prevented by. Answer afforestation. Next, the largest unit of living organisms on earth is. Answer biosphere. Next, in an ecotone, the species which become abundant are called. Answer edge species. Next, in which year the term ecosystem was used first? Answer 1935. Next, the transitional zones between the two ecosystems are called. Answer ecotone. Next, the still freshwater ecosystem is called. Answer lentic. Next, the functional role of an organism in the ecosystem is called. Answer niche. Next, when the number of one species in an area exceeds other communities are called. Answer edge effect. Next, which is the most stable ecosystem? Answer ocean. Next, herbivorous animals are also called. Answer primary consumer. Next, the region which is prosperous in biodiversity but their habitat is on the edge of destruction is called. సో ఆన్సర్ వచ్చేవాటికి హాట్ స్పాట్స్ అనమాట. నెక్స్ట్, అండ్ oceanic sensitive zones is called. Answer hope spot. Which summit is known as the greenhouse summit? Answer Kyoto protocol. Next, in which sphere of atmosphere the ozone layer is situated? Answer stratosphere. Next, what is the main source of CFC, chlorofluorocarbon gas? Answer refrigerators. Next, in which region does the ozone hole is maximum expanded? Answer over Antarctica. Next, the Ramsar Treaty is related to. Answer wetlands protection. Next, river pollution level is measured by. Answer BOD, biochemical oxygen demand. Next, list of endangered creatures and plant is published. Answer in red data book. Next, where was the Ramsar treaty held? Answer Iran. Next, which region is called the lungs of the world? Answer Amazon basin. Next, which is the first biosphere reserve in India? Answer Nilagiri biosphere. Next, which country is called country of lakes? Answer Finland. Next, in which summit Agenda 21 was passed?
Answer first Earth Summit 1992. Next, what is the reason for the yellowness of the Taj Mahal? Answer acid rain. When the rainfall is in excess of soil moisture requirement of plants during rainy season, it is referred to as answer wetland farming. Next, which international organization publishes red data books? Answer IUCN, International Union for Conservation Nature. Next, which was the first national park of India? Answer Jim Corbett National Park. Next, International Biodiversity Day is celebrated on. Answer 22nd May. Next, eutrophication is related to. Answer water pollution. Next, which chemical is used for artificial rains? Answer silver iodide. Next, when was the first Earth Summit organized? Answer 1992. సో ఇవన్నీ ఈరోజు ఎన్విరాన్మెంట్ స్టడీస్ సంబంధించి మనకి ఉన్నటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అనమాట. సో ఇలాంటి మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం ఈ యొక్క ఛానల్ డైలీ ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ.